The Kenya Association of Private Hospitals today held the 2022 annual convention at the Nairobi Hospital, where they partnered with the NHIF and KMPDC in order to ensure that the public gets universal health coverage. Association of Private Hospitals in Kenya. These hospital associations offer services in the country. They do a great job in terms of supplementing government efforts in treating patients. And as a council, we take them as a critical stakeholder. In fact, in our council composition, the law provides that a member from this association shall be sitting in the council. The CEO, CAF, Dr. Daniel, said that they are in discussion with the NHIF in order to discuss on cost placement in private hospitals. The council is in discussions with association and the National Hospital Insurance Fund to look into issues of cost placements because there is no one entity that can decide cost of healthcare in this country without consulting the key stakeholder. So this organization, the Kenya Medical Practitioners and Aids Council, the Ministry of Health and National Hospital Insurance Fund are in discussions to ensure that the new rates that were proposed are discussed and agreed upon. He was seconded by Dr. Abdi, chairperson of CAFS, who urged Kenyans to sign up for the coverage for their own good. As Yumbia, the CEO of KMPDC, has said, there are a lot of issues that we need to discuss for the 2 days that we are here, and to be part and parcel in providing UHC for the whole country. And for NHIF, we are very happy with the decisions that we had reached a few weeks ago. And with the technical working group that we have formed, we will be able to come up with solutions that is favorable to both, so that we help our people. Dr. Anastasia Nyalita, CEO, Kenya Health Federation, said that they will support the UHC and advocate for an enabling environment for the private health sector to thrive. So for us is to encourage, as my colleagues have said, UHC is very important. You have a platform, you have a vehicle in national health insurance. Please, we encourage everybody to make sure that they get their card at the earliest opportunity time. And also to encourage CAF that we're supporting you, and we continue to do that. Our role is mainly also to advocate for an enabling environment for the private health sector to thrive, and that is what we will continue to push, of course, working with the public agencies like KMPDC, the Pharmacy and Poisons Board, and many others. Reporting from Mwangaza Prime News, Margaret Kamau. Thank you so much, Margaret Kamau, for that report, and we apologize for the earlier technical hitch. And now moving forward, the national government and county government of Kilifi have launched an action plan to prevent violent extremism, political and resource-based conflicts in the county. The action plan implementation will see rekindled energies of local structures such as peace committees, Nyumba Kumi, religious leaders, youth and women in order to accelerate efforts towards countering violent extremism. Tumewashirikisha viongozi wa kidini zote ili tuweze kuzuia mazingira ambao vijana wetu watapotoshwa na waelekezwe kwa barabara ambayo sio sawa. Na hiyo sio kutumia njia ya kiusalama peke yake. Lazima tutumie mbinu zote ambazo ziko mbele yetu ndio tuweze kushinda hizo vita. Wanawake ndani ya Kilifi, they are another very critical segment of the population. By that, tumehakikisha kwamba tunawawezesha wamama wetu kwa namna moja au nyingine kwa kupitia biashara ndogo ndogo, and majority of those that are transacting with the county government of Kilifi today in terms of business are young people and women.
Why do we do that? Because again, in a strategic way, we are empowering young people and the women to ensure that they do not again get easily kushawishiwa na yale makundi haramu. We already have some resources working on radicalization. Tunawezaje zaidi changia kwa hii action plan? Isikuwe tu ni plan, ikuwe ni kitu yenye tunafanya, tuna accomplish na tunaendelea kuangalia vile ita benefit communities zetu. I think the officer from the county government amesema how we need to include youth, how we need to include women, not just as people that we invite to a meeting, but how do they take a decision in terms of dealing with radicalization. Kwa sasa tuko na mazungumzo ya dhati na county government ya Kilifi. Kwanza kutilia maoni yetu katika CIDP itakayokuja, the County Integrated Development Plan, kuhakikisha kwamba tunapanua sehemu za uchumi ambazo zinafaidi vijana. Na katika kufanya hivi tunahakikisha kwanza tuna form na tuna broaden participation ya vijana katika County Budget Forum, County Budget and Economic Forum, kuhakikisha kwamba yale maoni ya vijana wa nyanjani yanafikishwa katika decision making table na kunawekwa allocation ya resources kwa hiyo. Laikipia County Department of Health has confirmed that a total of 15,000 teenagers have gotten pregnant in the last 3 years, and this is according to statistics in all the 87 facilities. Of these, 382 girls are between the ages of 10 and 14 years, while 14,600 of them are between 15 and 19 years. Laikipia County First Lady Maria Mbeneka has attributed this trend to neglect at the family level, saying that most parents are no longer primarily focused on the upbringing of their children and have therefore left this crucial responsibility to teachers. Nimeweza kuona kwamba kuna idadi ya watoto wa kike ambao wamekuwa wazazi na bado ni watoto, yani tunasema teenage pregnancy kwa kimombo. Na hawa wasichana tumeona idadi yao bado inaendelea kuwa juu, na wakati wa COVID umeenda sasa ukipunguka, na tukichunguza kwa undani tunaona kwamba kuna mahali sisi kama wazazi either atuongee na watoto wetu ama hawa watoto kuna ile kisomo ama mentorship ambayo haiko pale. Kwa hivyo mimi ningeonelea ni vizuri sana tujitume kama adults here in Laikipia ama wazazi wote katika Kenya mzima, tuweze kutafuta ni mbinu gani tungeweza kutumia kuzungumza na hawa watoto wetu. Unajua inasemekana kwamba mtoto analelewa na kijiji, na mimi ninaona ni kama tumelegea as a community kuwajibika kwa wale watoto wetu, kwa sababu ukiona mtoto akipotea njia huko mbeleni, haswa mimi wakati nilikuwa msichana mdogo, yule jirani ama shangazi alikuwa anakukanya ama anaeleza wazazi wako lipi linaendelea. Lakini kwa vile mimi naonelea tumerudi sana kindani, yani mpaka kwa nuclear family, huwa sasa hata hatuzungumzi baina ya sisi na watoto wetu, labda pressure za maisha, wazazi pia wanajitafutia unga na wanatafutia watoto, na ile pressure labda imekuwa nyingi sana, tumeweza kujisahau na kusahau kuzungumza na watoto wetu. Huu wajibu ni wetu sisi wote, sio walimu peke yake ama wa kanisa. Lakini ningetoa ombi kwa makanisa yetu, walimu wetu, msichoke, mtembee na sisi wazazi, kwa sababu pia ukiangalia life, yani maisha imekuwa na changamoto mbalimbali. Tukumbushane ni vipi tungeweza kusaidia hawa watoto wetu. Agricultural Development Corporation Board has warned on the sale of the ADC land in Kilifi. It is alleged that the ADC Galana Kulalu land, was grabbed and sold at a throwaway price under the management of different companies. According to the ADC board director Richard Ngomo, the grabbers have sold more than 50 kilometers inside the ADC land so far. He said that anyone who buys the land does it at their own risk because the land is owned by the government and is not for sale.
ADC land is not for sale. ADC has not given any land, especially in the coast region, for sale. We've noted encroachment of our land, especially Galana Kulalu land, where people have purported that that land is for sale. And we want to tell members of public that that land is not for sale. Any person purporting to be selling ADC land is doing it at his own risk. Do not, I want to repeat, do not be cheated to buying ADC land. For the buyers who are buying, I would advise them, first, compare the market value of what you are buying at 10,000, 5,000, compared to the neighbors who have already settled. That being the case, when you are shown those beacons, I would prefer also, you also carry a GPS, so that at least you can know where you are. And that way, nobody will cheat you. Compare the prices. And then, also get the details of the person who is selling to you, and also tell him to give you the details of the licensed surveyor who surveyed for you. Because that way, you will not only take to court the person who sold it to you, but you also, the surveyor who did it, will take the responsibility. That report now allows us to take a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in the second segment of this bulletin.
Welcome back and many thanks for staying with Mwangaza Prime News. Now, despite the great audacity manifested by a section of female politicians to challenge the male leadership among the pastoralist communities, patriarchy has remained to be a key hurdle in their quest for power. Gethia Mamo, who caused a stir among her followers when she announced that she would vie for Marsabit County gubernatorial seat late last year, was last week forced to have a change of mind. We get more from Stella Karaoke. Kwa utamaduni yetu wanawake hawafai kuwa na tuseme hata inheritance. Wewe unaolewa uko kwa wenyewe ama uko kwa mzazi kabla uolewe, so hauna ile tuseme pesa ama hata mali zingine. Kwa hivyo ukikuja kwa siasa inahitaji pesa. Kulingana na ukiangalia wamama na wababa wao wako na kwa kizungu financial muscles kutuliko. Pia sisi tukue kwa hii race, wacha tukimbie. Wacha tukimbie, nyinyi pia wanaume mkimbie kwa line mstari yenu, pia sisi tukimbie kwa mstari yetu. Hatutaki kwa kanyanga kwa kichwa. Hivyo ndio mnafikiria, lakini hapana. I think the society is changing and embracing women leadership. There's a saying in English that says, educate a girl, a woman, and you educate a society. And so we've seen many women in this world today, and in this modern world, in the 21st, 22nd century, you've seen in the European countries, they're electing women prime ministers and women leaders across the board. Wamama ndio huwa wanateseka mara mingi, wamama ndio wana struggle, mambo ya maendeleo ni wamama, kulisha watoto ni wamama. Sasa ninafurahi kwa sababu wamama wameamua kusimama na mama leo. Maendeleo yetu yalikuwa ni nyuma kidogo sana. Wakati walikuwa sisi wanaume tunaendelesha. Heli tupendilishe leo tuone kama wako na mama, sisi tunasema anatosha kwa sababu hata wako na maendeleo. Tea farmers from 4 tea factories in Zone 3, Murang'a County, have decried the move by political leaders using the crop bonus payments to campaign for different seats. The tea farmers say that they were told they would receive at least 10 Kenyan shillings per kilogram in the recently paid mini bonus, but instead the mini bonus was paid at 6 Kenyan shillings per kilo, which they say was a major blow as they had already anticipated and budgeted for a higher pay. That report was prepared by Margaret Wangari. Wanasiasa wategane na siasa ya majani chai. Waashie mkulima kazi yake. Na yule mtu ambaye sisi tunaamini na tunapea kibali desha siasa ya majani chai ni Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Hao tu wawili. Sisi kama wakulima hatutaki sana sisi wakulima wa hizi tigane ambazo siko Zone 3 katika Murang'a. Hatutaki Kidhambo, Nyenyaine, Tuguru na Kiru. Hatutaki wanasiasa wowote, mwanasiasa yeyote, awe ni MCA, awe ni MP, governor, senator, women rep ama na rais, asiingize siasa katika majani chai. Jambo ambalo ningependa kusisitiza, nimesema kwamba haswa yale magonjwa ya asthma, arthritis, inawashika watu wengi kwa sababu ya ile baridi. Kwa hivyo ningeomba iwapo kunaweza kutokezea jambo kwa viwanda vyetu. Sasa hapa nikiondoka Zone 3 kwenda kote, sababu ya hiyo baridi, kutafutwe kama kunaweza kuwa na kivario chochote ambacho mkulima anaweza faa kutoka juu mpaka chini ambacho kinaweza kuzuia ile baridi na yale magonjwa. Sasa bonus mwaka huu ilikuwa shilingi 21. Na sasa tuongee mahali ya kusema kuna mini bonus. Wakati tulikuwa nasema tutafanyiwa reforms. Hiyo reforms ipelekwa haraka kwa sababu watu wengine wanasema ni 10, wengine wanasema ni 6. Kwa hivyo hapa katikati kunaonekana hapa kuna watu madirector na wengine wanapigana. Kwa hivyo sisi hatutaki vita ya majani chai.
Na kama sisi wakulima majani chai tumekuja kusema sisi hatutaki siasa kwa pande yetu ya Zone 3. Kile tunataka kusema na kuhitaji ni pesa. Kwa sababu mlikulima siku ingine ilikuwa aliambiwa na politician ya kwamba mini bonus italipwa na shilingi 10. Sasa directors na wakatoa statement wakasema hiyo pesa haitapatikana. Kwa hivyo sisi kama wakulima majani chai tumekuwa confused. Sasa hatujui tufanye budget na pesa kiasi gani. Sasa kile tunataka kuuliza viongozi wetu. Sisi tumechagua directors wetu. Na sisi tumechagua board member yule amesimamia factory 4 anaitwa Shege Kirudi. Na tunataka kuambia wanasiasa watuachie mambo ya majani chai. And that's some sports news. Inter Milan were unable to defend their chance at their home ground, San Siro, against Liverpool. And Liverpool won at 2-0 in the